everyone, a very good evening and welcome to SSC Express Class 19 CGL previous year question. SSC CGL 2022 Tier 1 Idioms and Phrases এ তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমি এসবি ম্যাম একে শ্বেতা বাসু। তোমরা যারা এই সেশনটা রেগুলারলি ফলো করো বা যারা রেগুলারলি এসবি ফর স্টুডেন্টস এই চ্যানেলটাকে ফলো করো তারা জানো যে এই সেশনে এসএসসি এক্সপ্রেস পিওয়াইকিউ এই সেশনে প্রতিদিন যেটা বিকাল 5টা থেকে আমরা করি, প্রতিদিন আমরা এই সেশনে এসএসসি সিজিএল 2022 টায়ার 1 এর পেপারগুলো আমরা সলভ করছি। 2022 টায়ার 1 এ যে কটা আমাদের কোয়েশ্চেন্স এসছে সমস্ত চ্যাপ্টার্স মিলিয়ে তার প্রতিটা কোয়েশ্চেন আমরা ডিপলি ডিসকাস করছি অ্যান্ড তার সঙ্গে সলভও করছি। তো সেরকমই ক্লাস 19-এ একটা সেরকমই এর আগে 18টা ক্লাস আমরা এর আগে অলরেডি কমপ্লিট করেছি। ক্লাস 19-এ তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই এবং আজকের ক্লাস থেকে আগামী 3টে ক্লাস অবধি আগামী 2টো ক্লাস অবধি আমরা করব ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজেস, ইংলিশের মোস্ট ডিফিকাল্ট কমপ্লেক্স এবং সব থেকে ভুল যেই চ্যাপ্টারটাতে হয় তার মানে যে কটা চ্যাপ্টারে হয় তাদের মধ্যে একটা হলো ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজেস। সেই ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজেসেরই আমরা পিওয়াইকিউ করব আজকের ক্লাস থেকে অ্যান্ড উইল সি ইফ উই আর এবল টু সলভ দিস কোয়েশ্চেন্স অর নট, বা কতটা অ্যাডেপ্টলি আমরা সলভ করতে পারছি। তো চলো তাহলে দেখা যাক ডে 19 সিজিএল পিওয়াইকিউর ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কি। গুড আফটারনুন অরিন্দম অ্যান্ড ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস। ওকে, দেখা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন। তো যারা এই ক্লাসটা প্রথমবার করছো, প্লিজ কাম অ্যান্ড সিট উইথ আ পেন অ্যান্ড পেপার so that you can solve the questions immediately and also write down the consecutive meanings of the idioms so that you don't need to invest extra time for this class over out again and again. So it's just one time investment of time and energy for English class with me. Let's see the first question. আচ্ছা, কোয়েশ্চেন হলো অল আইস, ইডিয়ামটা হলো অল আইস, যেটার মানে আমাদের লিস্ট থেকে বার করতে হবে অ্যান্ড দ্য অপশনস আর ওয়াচিং উইথ অ্যাঙ্গার, ওয়াচিং ইগারলি, ওয়াচিং উইথ নো ইন্টারেস্ট অ্যান্ড নট ওয়াচিং অ্যাট অল। 3 seconds মোর দেন এনাফ ফর সাচ এ ইজি কোয়েশ্চেন। চটপট লাইভ চ্যাটে লিখে ফেলো কোন আনসারটা সঠিক মনে হচ্ছে, বা অপশনটাও লিখতে পারো এবিসিডির মধ্যে যে কোনো একটা অপশন যেটা তোমার মনে হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে। আরেকবার অপশনসগুলো রিপিট করছি, কোয়েশ্চেনটা আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি। এসএসসি সিজিএল 2022 টায়ার 1 1 ডিসেম্বরের কোয়েশ্চেন, ইডিয়ামস থেকে অল আইস। ইডিয়াম হলো অল আইস, যেটার মানে আমাদের বার করতে হবে ফ্রম দ্য গিভেন অপশনস অ্যান্ড দ্য অপশনস আর ওয়াচিং উইথ অ্যাঙ্গার, ওয়াচিং ইগারলি, ওয়াচিং উইথ নো ইন্টারেস্ট অ্যান্ড নট ওয়াচিং অ্যাট অল। ওকে, আনসার চলে এসেছে, দেখা যাক কি আনসার দিয়েছে। অরিন্দম হ্যাজ গিভেন আস দ্য আনসার অ্যান্ড দ্য আনসার ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। দ্য আনসার ইজ watching eagerly, that is when we are trying to watch someone or something very eagerly with great interest, great empathy and also with great passion, we can say all eyes are on him. আমরা ইউজুয়ালি বলে থাকি অল আইস আর অন হিম। আমরা ইউজুয়ালি যখন এই কথাগুলো ভাবি যে সবাই মিলে একজনকে দেখছে, সেটা কিন্তু নয়। বা কোনো হিরো বা হিরোইনের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে সবাই মিলে একজনকে দেখছে, তা কিন্তু নয়। অল আইস মানে সেটা কিন্তু একজনের ক্ষেত্রেও হতে পারে যে একটা অডিয়েন্স একটা পারফর্মারকে দেখছে উইথ ফুল প্যাশন, eagerness and interest. So in this case we can say all eyes. So the basic meaning of all eyes है कि watching eagerly something or someone. Easy. Coming to the next question. In weal and woe. In weal and woe, and we have to find out the correct meaning of this idiom, and the options given to us are in sad and gloomy days, in happiness and good times, in prosperity and adversity, and in despair and failure. So ये है हमारे चारों options and we have to find out the correct answer for the idiom or the correct meaning for the idiom in will and woe. সময় শুরু করলাম এখন 4-5 সেকেন্ডের মধ্যে। দেখো যেই ইডিয়ম আমাদের জানা সেটার জন্য 4 to 5 সেকেন্ডস এনাফ, যেটা জানা নেই সেখানে 30 সেকেন্ড দিলেও হয়তো আমরা করতে পারবো না। তো যেগুলো জানা সেগুলোকে আমরা চটপট চেষ্টা করব লিখে ফেলার। 5 সেকেন্ড সময় দিচ্ছি, চটপট লিখে ফেলো কোনটা সঠিক উত্তর মনে হচ্ছে। আর একটা কোয়েশ্চেন তোমরা অক্সার জিজ্ঞাসা করো যে আমরা এত কিছু মনে রাখবো কি করে, এত সিনোনিম, অ্যান্টোনিম, রুট ওয়ার্ড, ইডিয়ম, ফ্রেজ কি করে মনে রাখবো। সেগুলো সবটা ভোকাবুলারি ক্লাসে তো বলবোই, প্লাস সত্যি কথা বলো এগুলো যত বেশি প্র্যাকটিস করতে থাকবো আমরা তত বেশি কমন আসবে।
তো কমন আসতে আসতে একটা সময়ের পরে যখনই আমরা একটা দুটো পেপার মানে এই পেপারটা 2022-এর পেপারে প্রচুর কোয়েশ্চেন আছে, তো সমস্ত কোয়েশ্চেন করার পরে 57টা কোয়েশ্চেন আছে 2022-এ, 2021-এ এরকমই আরও বেশ কয়েকটা রয়েছে। তো ন্যাচারালি এরকম করে যখনই আমরা একাধিক কোয়েশ্চেন সলভ করব তখন আমাদের নিজেদের কাছে একটা ক্লিয়ার কনসেপশন হয়ে যাবে যে কোন লজিকগুলো রিপিট হচ্ছে। ন্যাচারালি ইট উইল বি ইজি ফর আস টু ফাইন্ড আউট যে কোনগুলো আসতে পারে, অ্যান্ড ন্যাচারালি প্র্যাকটিস করতে করতে সেটা মাথায় গেঁথেও যায় অ্যান্ড আনসার চলে এসে। and Arinda, you're absolutely correct in prosperity and adversity. Okay, so basically when we try to express something prosperous, when we are trying to express something very prosperous বা খুবই লাভজনক কিছু, advantageous কিছু, we can say in will and woe. Hi Ananya, good to see you. অনন্যা, তোমারও শরীর খারাপ ছিল, তার সঙ্গে আমারও, শুধু তোমার একার নয় আমারও, অ্যান্ড আই গট এক্সট্রিম কাফ অ্যান্ড কোল্ড এই ওয়েদার চেঞ্জ, বৃষ্টি, কারেন্ট অফ এইসব নিয়ে, অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ উইচ শুধু কারেন্ট মানে কাফ অ্যান্ড কোল্ডই নয়, তার সঙ্গে এক্সট্রিম লেভেলের ব্রিদিং ইস্যুসও স্টার্ট হলো। তো চাপ নেই, তোমার দলে আমিও রয়েছি। আচ্ছা, coming to the next question, number 3, a green horn, one of my favorite idiom. A green horn, unicorn নয়, green horn, and the options given to us are uneducated person, inexperienced person, clever person, skilled person. We have to find out the correct meaning of a green horn from the options given to us: uneducated person, inexperienced person, clever person, and skilled person. And your time starts now. চটপট লিখে ফেলো কোনটা মনে হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে। Uneducated person, inexperienced person, clever person, and skilled person. সময় এগোচ্ছে। অরিন্দম উত্তর দিয়েছে অপশন ডি, অ্যাকচুয়ালি নয়। না, আচ্ছা, it is basically not option D. Skilled person একদমই না, it is option B. Inexperienced person বা আমরা বলতে পারি যার কোনো নলেজ এন্ড এক্সপিরিয়েন্সও নয়, বা প্রথম টাইম বা প্রথমবার জন্য কিছু করছে। ফর এক্সাম্পল উই ক্যান সে যারা প্রথমবার সিজিএল এ পরীক্ষায় বসবে, তো ফর এক্সাম্পল মানে ধরো রহিম বলে কেউ যেহেতু প্রথমবার সিজিএল এর জন্য বসবে, সো উই ক্যান সে Rahim is a green horn for CGL examination. অর্থাৎ প্রথমবার যার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই বা নলেজ নেই বা সেই পার্টিকুলার ফিল্ডে নতুন, সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে গ্রিন হর্ন বলি। গ্রিন কেন না, সিগন্যাল দেওয়া হয় গ্রিন মানে হচ্ছে এগো, কিন্তু আবার হর্ন হচ্ছে একটা বাধা দিচ্ছে যে তুমি এগো, কিন্তু তাও একটা বাধা। এটা ঠিক বাধা নয়, এটা হচ্ছে আমি কাজটা করছি কিন্তু আমার এক্সপিরিয়েন্সে প্রথমবার করছি। তো প্রথমবার করলে তো অনেক বাধা বা অনেক অপোজিশন আসতেই পারে। So this is the intact meaning of a green horn when you are new to something without any experience or previous any work experience or knowledge about that particular job. So whenever I'm saying the meaning and also examples regarding by making sentences, try to remember the sentence and also write down in your respective copies. যেই মানেগুলো বলার সময় সেন্টেন্সগুলো বলছি সেগুলো লিখে রাখলে একটা সুবিধা কি হবে, আমাদের মনে রাখতে সুবিধা হয়, বিকজ যত বেশি আমরা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখি তত বেশি আমাদের মাথায় গেঁথে বসে। So try to write down the sentences that I am giving you as examples. তাহলে সুবিধা হচ্ছে কি আমাদের মনেও থাকছে বেশি, প্লাস আর একটা বড় সুবিধা ডেসক্রিপটিভ রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমরা প্যারাগ্রাফ রাইটিং বা এসে রাইটিং বা যে কোনো ডেসক্রিপটিভের ক্ষেত্রে আমরা ইমপ্লাই করতে পারি ইডিয়মসগুলো, যেটা আমাদের জন্য ভীষণ হেল্পফুল। So it's my suggestion for both for compulsory and also descriptive, যখনই idioms নিয়ে বা synonyms, antonyms বা যে কোনো কঠিন শব্দ নিয়ে কোনো সেন্টেন্স আমি বলবো to give example, সেটা প্লিজ তোমরা লিখে রাখো যাতে তোমাদেরই সুবিধা হয় পরে recollect করার জন্য। Coming to the next question, bag and baggage. Bag and baggage, and the options are with burden, without any aim, without happiness, and with all of one's possession. And this is a suggested idiom which repeats. Bag and baggage, একটু ঠান্ডা মাথায় ভালো করে ভাবো, কিছু তো রিলেশন নিশ্চয়ই সমস্ত ইডিয়মস এর ক্ষেত্রেই রিলেশন থাকবে বলবো না, বাট কিছু তো রিলেশন নিশ্চয়ই থাকবে, নাহলে হুট করে এরকম একটা মানে আসবে কেন। সামথিং অর দি এলস, কিছু না কিছু রিলেশন থাকবেই।
একটু ভালো করে ভাবলেই হয়ে যায়. Let's try to find out the correct meaning of the idiom bag and baggage, and the options are with burden, without any aim, without happiness, and with all of one's possessions. This is actually very easy if we only try, মানে আমরা একটু মাথা ঘামালে, if we try to figure out the exact meaning along with the options given to us, we can easily try to find out. তাড়াতাড়ি বলে ফেলো কোনটা মনে হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে. Bag and baggage, and the option correct meaning for bag and baggage. আচ্ছা, অরিন্দম উত্তর দিয়েছো অপশন এ, আর অনন্যা উত্তর দিয়েছো অপশন ডি. আই গেস অনন্যা এটা যে অপশন ডি উত্তর দিয়েছো না, আগেরটাই আমি ঠিক জানি না. Though for this question the correct answer is option D, with all of one's possession. Bag and baggage মানে কি? Baggage, luggage, কারুর জিনিসপত্র, কারুর তত্ত্বাবধানের আন্ডারে থাকা জিনিসপত্র, কারুর possessive, মানে possessive মানে possessive সেই সেন্সে না, মানে কারুর জিনিস, কারুর possessed জিনিসপত্র, রাইট? তো এখানেও ওয়ান্স পজেশনকে আমরা বলি হিজ ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ. সেই পজেশনটা ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ না হয় কোনো পারফিউম হতে পারে, কোনো খাবার দাবার হতে পারে, ইভেন তার পজেসড কোনো কাছের অন্য কোনো জিনিসও হতে পারে. সো দ্য কারেক্ট অপশন ফর দিস কোয়েশ্চেন ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ ইজ উইথ অল অফ ওয়ান্স পজেশন. এটাই দিয়েছিলাম, দেন ইটস কারেক্ট. Coming to the next question, he was murdered in cold blood. This is another suggested one. Cold blood is a much suggested one. এই সকল কোয়েশ্চেনের জন্য আমাদের একটু সুবিধা হয়, we get an extra advantage for this kind of question, because we can guess, if the idiom is unknown to us, we can guess the meaning of the idiom from the rest of the sentence. We can at least have an idea regarding the meaning of the idiom from the rest of the sentence. Hence it becomes easy and convenient for us to find out what can be the respective meaning of the sentence, respective meaning of the idiom. Let's read the sentence once more. He was murdered in cold blood, and the options: in cold weather, deliberately when blood was cold, and regretfully. Question number 5, Ananya uttor diyeche option B, and that is absolutely correct. That is deliberately. Okay, জোর জবরদস্তি খুন করা হয়েছিল. He was murdered in cold blood. Deliberately, intentionally খুন করা হয়েছিল. Very good. Coming to the next question, আজকে একটার পর একটা সঠিক উত্তর আসছে. Question number 6, a skeleton in the cupboard. Very very easy. A skeleton in the cupboard. তাই বলে কেউ এখন আবার biologically ভেবো না. It's just a English what to say, English way of expressing something. And the options given to us are: a popular fact which is not hidden, a popular fact to kept secret, an embarrassing fact not to be kept secret, an embarrassing fact to be kept secret. Ekটু মাথা ঘামাও, ekটু. If the idiom is not even known to us, still we are able to find this idiom, because this one is extremely easy to find out. We can extremely easily relate the meaning of the idiom with the options given to us. Question number 6, a skeleton in the cupboard. চটপট লিখে ফেলো কোনটা মনে হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে. A skeleton in the cupboard. Thank you Anona for giving us the correct answer. It is an embarrassing fact to be kept secret. Popular fact হবে না, skeleton is something which is একদম আমরা বলতে পারি নাঙ্গা পুঙ্গা হয়ে রয়েছে. সো এম্বারাসিং সেই দিক থেকে, এবং কাবার্ডের মধ্যে রয়েছে, অর্থাৎ তুমি বাইরে থেকে স্কেলিটাল স্টাডি করতে পারো, অস্ট্রোলজিক্যাল স্টাডি করতে পারো, বাট নট বাই ওপেনিং দ্য কাবার্ড, অর্থাৎ সিক্রেট রাখা হচ্ছে বা তোমার থেকে দূরে রাখা হচ্ছে. অ্যান্ড দ্য অপশন ইজ অপশন ডি. আচ্ছা, অরিন্দম যেটা বললে পপুলার ফ্যাক্ট হবে না, ইটস এম্বারাসিং ফ্যাক্ট. কি করে মনে রাখবে এম্বারাসিং না পপুলার? আমি যেভাবে মনে রাখলাম, স্কেলিটন হচ্ছে নাঙ্গা পুঙ্গা, which is something very embarrassing for any creature. তো সেই জন্য এম্বারাসিং, পপুলার নয় এম্বারাসিং, এবং তুমি তার সঙ্গে আলমারির মধ্যে বন্দি করে রেখে দিয়েছো. আমি সবসময় একটু ইনোভেটিভ ওয়েতে জিনিসপত্র মনে রাখার চেষ্টা করি, মানে বিং আ স্টুডেন্ট আই এম শেয়ারিং দিস থিং. যেটাই হোক, সেটা অ্যান্থ্রোপোলজির জিনিস হোক, ইংলিশের জিনিস হোক, বা সাধারণ কোনো জিনিস হোক, যে দোকানে গিয়ে তুই 5 কিলো চাল আনবি আর 2 কিলো ডাল আনবি, মানে আকসার মানুষজন গুলিয়ে ফেলে, আমিও গুলিয়ে ফেলতাম. তো একটু মজার ছলে কিছু একটা মনে রাখার চেষ্টা করতাম, যে চাল আর ডালের মধ্যে চালটা বেশি লাগে আমাদের ডালের তুলনায়, তাই চালের প্রপোর্শন বেশি নিতে হবে, মানে 5 কিলোটা চাল আর কমেরটা ডাল. তো এরকম যদি তোমরাও অন্য রকম ভাবে একটু ইনোভেটিভ ওয়েতে, যার কোনো লজিক অ্যাকচুয়ালি নেই, সেরকম ওয়েতে যদি মনে রাখো, দেখবে এতে পড়াশোনা অনেক বেশি মনে থাকে. এটা আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি প্রচুর হয়. আচ্ছা, আজকের মতো জ্ঞান ডান. কামিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, ফ্লাই ইনটু আ প্যাশন.
fly into a passion, and the options are to be aggressive at times, to become aggressive often, to become angry suddenly, to be always angry. Again, a very easy question. Just try to relate the words of the idiom with the meanings of the options given to us, and this is a suggested idiom which gets repeated, and you should always try to use this idiom with your descriptive writing, because this is a very মানে কিছু ইডিয়ম থাকবে যে নর্মাল সাধারণত ব্যবহৃত হয়, বাট কিছু ইডিয়ম না তোমার লেখাটাকে বা ভাষাটাকে খুব তাড়াতাড়ি চটপট খুব উপরে তুলে দেয়. This is such kind of an idiom. Fly into a passion. Question number 7, fly into a passion. সময় এগোচ্ছে, চটপট লিখে ফেলো কোনটা সঠিক উত্তর হবে. It is again a very easy question. অনন্যা উত্তর দিয়েছে অপশন ডি. অরিন্দম, option A আর option D উত্তর এসেছে. Unfortunately দুটো incorrect, and the correct answer for question number 7 is option number C, to become angry suddenly. হঠাৎ করে অতিরিক্ত রেগে গেল. অপশন এ বলছো টু বি অ্যাগ্রেসিভ অ্যাট টাইমস. না, অ্যাগ্রেসিভ আর অ্যাংরি কাছাকাছি, বাট অ্যাংরি হচ্ছে সেটা ফিজিক্যালি মানে ভার্চুয়াল এই ভার্বালি বলছে ঠিকই, ফিজিক্যালি ব্যাপারটা খুব একটা প্রকাশিত হয় না, মানে হলেও কম হয়. অ্যাগ্রেসিভ হচ্ছে ফিজিক্যালি অসম্ভব প্রকাশিত হয়. The very basic fine line difference between aggression and anger. And now coming to Ananya's uttar, which is option number D, to be always angry. No, sometimes or suddenly when you become angry, that is flying into a passion or fly into a passion. We cannot follow our passion all the time, but sometimes or the other. So to become angry suddenly is the correct meaning of fly into a passion. Coming to the next question, break the ice. Very very important idiom. প্রচন্ড মানে প্রচন্ড ভাবে পরীক্ষায় বিভিন্ন পরীক্ষায় রিপিট হয়. সিজিএল বলে শুধু নয়, একই বছরে হয়তো 2-3 বার রিপিট হয়েছে, মাল্টিপল এক্সামে রিপিট তো হয়. ব্রেক দ্য আইস, very much suggested for both WBCS and SSC. Break the ice, and this is very easy as well. Let's see the options. Make people meeting first time feel uncomfortable. Make people meeting first time feel sad. Make people meeting first time feel more detached. Make people meeting first time feel more comfortable. Let's see তোমরা সঠিক উত্তর কোনটা বল, and this one is very easy. 3 সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর লিখে ফেলো তাড়াতাড়ি, ধাই কেরি কেরি করে লিখে ফেলো উত্তর. This one is very easy. And 3 seconds শেষ হলো. Ananya, thank you for giving us the correct answer. More make people meeting first time feel more comfortable. Break the ice মানে কি, বরফটা ভাঙা, অর্থাৎ অসম্ভবকে সম্ভব করা বা কঠিন জিনিসকে ভাঙা. এটাও তাই যে কঠিন জিনিস ডেফিনেটলি প্রথমবার যারা মিট করছে তাদেরকে কমফোর্টেবল ফিল করানো ইজ সামথিং ভেরি ডিফিকাল্ট, very difficult and complex for us. So whenever we are making people meet for the first time, and if we can make them comfortable, very easy, friendly going, and friendship if we can create a final relation between them, then there is nothing better than that. And that is the exact meaning of break the ice, and that was a very easy question and suggested one. Please make sure that you are writing all the suggested things in your own copy. Next, question number 9. Mr. Raghav racked his brain but couldn't think where he had left the book. Very easy to solve this question, because এর সাথে আমরা উত্তরগুলো suggested হিসেবে options গুলো suggested হিসেবে রয়েছে, and we can try to find out the exact meaning along with the help of a sentence. Let's read the question again. Mr. Raghav racked his brain but couldn't think where he had left the book, and the options are thought very hard, consecutive, had a series of thoughts, knew it but couldn't quite remember it, thought he had heard something before. Very easy. 3 থেকে 4 সেকেন্ডের মধ্যে চটপট উত্তরটা লিখে ফেলো. যদি ইডিয়ামটা নাও জানা থাকে, still we can guess the meaning of the idiom with respect to the sentence. Mr. Raghav racked his brain but couldn't think where he had left the book. This one is a very easy question. Try to use this kind of idioms in your own descriptive writing as well.
অনন্যা উত্তর দিয়েছে অপশন এ, এন্ড দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। অনন্যা মনে হয় ইডিয়াম একদম ঝা চকচকে করে পড়ে ফেলেছে, একটাই শুধু ভুল বলেছিল, তাছাড়া বাকিগুলো সব ঠিকঠাক চলছিল। অরিন্দমও ভালো করছে, মাঝে দু একটা একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে ঠিকই। মিস্টার রাঘব thought very hard but couldn't think where he had left the book. অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো বাট অনেক মনে করার চেষ্টা করলো, এত মনে করার চেষ্টা করো আলটিমেটলি মনে আর করতে পারলো না বইটা কোথায় রেখেছিল। আলটিমেটলি it was of no use. Like he tried to remember again and again and again, thought very hard but ultimately couldn't recollect. পুরো আমার মতো অবস্থা, চশমা কপালে দিয়ে চশমা খুঁজে বেড়াই সারা ঘর ধরে। Every morning after taking bath this happens with me. Coming to the next question, অরিন্দম আগেটা ভুল ছিল, অপশন সি কিন্তু হবে না। Next question, to smell a rat, very interesting idiom. To smell a rat, and the options given to us to find out the correct meaning of the idiom are: to have reason to know the presence of a rat, to have reason to suspect, to know the smell of a rat, to learn the smell of a rat. Very easy, 5 seconds enough to find out the answer of the idiom to smell a rat. 5 seconds running. Let's read the options again. To have reason to know the presence of a rat. Option B, to have reason to suspect, to know the smell of a rat, and to learn the smell of a rat. Very, very good, Ananya, and the correct answer is option B, to have reason to suspect. To smell a rat मतलब तुमको सस्पेक्ट करने के लिए मेरे पास सही রিজনস है। আমি শুধু শুধু সন্দেহ করছি না, আমার কাছে যথোপযুক্ত লজিক আছে যে তোমার শার্টে লিপস্টিকের দাগ আছে, সেই তুমি লিপস্টিক আমার জন্য লিপস্টিক কেনার জন্য আর হাতে পায়ে কোথাও না জায়গা পেয়ে শার্টে ঘষেছো, নাকি অন্য কেউ তোমার সঙ্গে খেলা করছিল সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু তোমার উপরে চেল্লানোর বা সন্দেহ করার আমার যথোপযুক্ত কারণ আছে। So when you are having logical reason to suspect someone, we can say to smell a rat. Very easy. Coming to the next question. By the end of the football match, feelings had reached a fever pitch. By the end of the football match, feelings had reached fever pitch. Reached pitch, and we have to find out the correct meaning for the idiom reached fever pitch. And let's see the options. In or to many places. To get so strong that one cannot control them. Be extremely serious and worrying, and option number D, start well. Reached fever pitch. Let's read the options again. In or to many places. To get so strong that one cannot control them. Be extremely serious and worrying, and option D, start well. আচ্ছা, question number 11 এর উত্তর চলে এসেছে। অরিন্দম বলছো option B, which is the correct answer. Sorry Ananya, finally a wrong answer. Option number B, to get so strong that no one cannot control them. By the end of the football match, feelings এত strong হয়ে গেছিল, এত sharp, এত steep হয়ে গেছিল, এত ডেডিকেটেড হয়ে গেছিল যে কেউ সেটা কন্ট্রোল করতেই পারছিল না। এই জন্য বললাম এই সকল কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে ইটস ইজিয়ার ফর আস টু ফাইন্ড দ্য আনসার, কারণ ইডিয়াম না জানা থাকলেও বাকি সেন্টেন্সের সাথে রিলেট করে আমরা মানে বার করে ফেলতেই পারি। এই জন্যই বললাম যে সেন্টেন্স, যখনই কোনো সেন্টেন্স অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল দেবো, চেষ্টা করো সেগুলো নোট ডাউন করে রাখা, সো দ্যাট তোমাদের সুবিধা হয় বোঝার জন্য বা মনে রাখার জন্য। Coming to the next question, question number 12, fair and square. Fair and square, again a repeated and suggested idiom. Fair and square, and let's see the options given to us. Honestly, fair skinned, being vague, good looking. Honestly, fair skinned, being vague, and good looking. ভীষণ সোজা, একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবো, উত্তর চটাস করে পেয়ে যাবে, একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবলেই হয়ে যায়। ফেয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার, অপশন এ। ভেরি গুড অরিন্দম, অরিন্দম এখন একটার পর একটা বল্লা নিয়ে ছক্কা মারছে। ভেরি গুড বোথ অনন্যা অ্যান্ড অরিন্দম। ফেয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার, we can say India and Australia played the match fair and square, where India won the match with fair and square, মানে with honesty বা honestly, ঠিকভাবে সুন্দর করে অনেস্টির সাথে খেলা বা মডেস্টির সাথে খেলা। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 13, কাট আ পুয়ার ফিগার। cut
a poor figure, and we have to find out the correct meaning of the idiom cut a poor figure. And let's see the options. In a poor state, to put a good impression, to put a bad impression, and bad physical form. একটু মাথা খাটাও, এই ইডিয়মটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সোজা, ইডিয়মের শব্দের মধ্যেই মানে লুকিয়ে আছে। কাট আ পুয়ার ফিগার, তেরোটা অনন্যা উত্তর দিচ্ছে 13 বি। I am sorry, that's an incorrect answer. Cut a poor figure, and the correct answer for this idiom is to put a bad impression. Poor figure, kharap figure, bad impression. The correct meaning of this idiom cut a poor figure is to put a bad impression. Unfortunately, both of your answers are incorrect. To put a bad impression, একটা খারাপ বাজে impression create করাকে বলি cut a poor figure. Next question, question number 14. Bear the palm. Bear the palm, and the options are to bring joyful news, to lose a game, to advocate peace, and to be a winner. To bring joyful news, to lose a game, to advocate peace, and option D, to be a winner. দেখা যাক সঠিক উত্তর কে আগে দেয়। Bear the palm. Very easy, 3 সেকেন্ডে উত্তর চাই। Just try to relate the words with the options given to us, and আপনি আপ পেয়ে যাবে কোনটা সঠিক উত্তর হতে পারে। মানে for this you don't need to even know the meaning of the idiom previously. Fortunately, Ananya উত্তর দিচ্ছে option A. Unfortunately, no. Thank you, Arinda, for giving us the correct answer. It is to be a winner. মানে আমাদের ম্যাচটা পুরো 50-50 যাচ্ছে। প্রথম ফার্স্ট হাফে অনন্য পুরো ছক্কা মারছে, এখন অরিন্দম পরপর ছক্কা মারছে একটা পর একটা। Bear the palm, and the correct meaning for this idiom is to be a winner, but to be the winner of a concerned by respective match. Very good. Next question. Just add a bit of cheese pasta and Bob's your uncle. Just add a piece of pasta, a bit of cheese pasta, and Bob's your uncle. Rina to your suggested to me over dinner last night. Let's try to find out the correct meaning of the option of the idiom Bob's your uncle. Options given are: it becomes easily and quickly achievable, it changes the appearance, it ruins everything, it changes nothing. Very easy. আবারও সেন্টেন্সের সঙ্গে ওয়ার্ডগুলো খাটাও, বা ইডিয়মটাকে সেন্টেন্সের মানে যে অপশনগুলো তার সঙ্গে পুরো গোটা সেন্টেন্সটাকে বসিয়ে খাটানোর চেষ্টা করো, আপনি আপ উত্তর চলে আসবে। Orindam Bochu 15 এর B, it changes the appearance. No. Unfortunately, the correct answer is it becomes easily and quickly achievable. Just add a bit of cheese pasta and it becomes easily and quickly achievable. আমি জানি তোমরা খাবারের পার্সপেক্টিভে ভেবেছো যে একটু চিজ পাস্তা অ্যাড করলেই খাবারটা দেখতে অন্যরকম হয়ে যাবে অ্যাপিয়ারেন্সটা, বাট আনফর্চুনেটলি ইট ইজ নট দ্য কারেক্ট আনসার। দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ইট বিকামস ইজিলি অ্যান্ড কুইকলি অ্যাচিভেবল। একটু চিজ পাস্তা দিলেই পরে আরামসে আমরা ওই যে খাবারটা চাইছি সেই ফর্মটা আরামসে পেতে পারি, বা আরামসে সেই আকারটা এই খাবারে নিয়ে আসতে পারি। So the correct answer for the idiom Bob's your uncle is it becomes easily and quickly achievable. Next idiom, question number 16. I know she really wants promotion, but she really hit me below the hand by telling the boss about my personal problems. I know she really wants promotion, but she really hit me below the hand by telling the boss about my personal problems. এই তো একদম কুচলিগিরি করে ফেললো, এটা মুশকিল। hit me below the hand অর্থাৎ ওই আর কি, মানে নিচ থেকে আর কি তল দিয়ে কমিউনিকেশন করা, তল ঘুষতে আর বলতে পারবো না, তল দিয়ে কমিউনিকেশন করা। hit me below the hand, and let's see the correct option for this idiom. Hit me the bricks, hit me below the books, hit me below the bottle,
hit me below the belt, very very easy. 3 সেকেন্ড কেন, 1 সেকেন্ডও লাগে না, চটপট লিখে ফেলো। I know she really wants promotion, but she really hit me below the hand by telling the boss about my personal problems. চটপট লিখে ফেলো কোনটা সঠিক উত্তর হবে। Thank you Ananya for giving us a correct answer, and the correct answer is hit me below the belt. অর্থাৎ বেল্টের মানে বেল্ট বা লেভেলের নিচে একটু হিট করে মানে আর কি কি বলবো ইঙ্গিত করলো যে না এটা করিস না। নো অরিন্দম, ইউ আর ইনকারেক্ট, অপশন এ একদমই না, hit me below the belt বা below the level. So the correct answer or the correct meaning of this idiom hit me below the hand is hit me below the belt, at the correct belt level এর নিচে। Next question, select the most appropriate idiom that can substitute the italicized word in the given sentence. অর্থাৎ কোন জায়গাটা ইটালিক্স রয়েছে দেখতে হবে সেটা। সেই ব্রিক্স মানে ইট, হ্যাঁ ব্রিক মানে ইট, বাড়ি তৈরি হয় যে ইট দিয়ে। তো যেই শব্দটা ইটালিক্সে লেখা বা ইটালাইজ করা সেই শব্দের ইডিয়ম আমাদের বার করতে হবে। I have been a vegetarian for a very long time. তাই very long time এই পুরো very long time ইডিয়মের কারেক্ট মিনিংটা আমাদের বাঁচতে হবে, and the options are donkey's ears, duck in the thunderstorm, die in harness, and Damocles sword. Donkey's ears, duck in the thunderstorm, die in harness, আমি harness বলছিলাম, die in harness, and Damocles sword. চটপট বলে ফেলো কোনটা সঠিক উত্তর মনে হচ্ছে। Question number 17. Sorry Arindam, that is an incorrect answer, and the correct answer is donkey's ears. অর্থাৎ খুব বেশি দিন না, I've been a vegetarian for a very long time, কিন্তু অনেক দিন ধরে, বাট তাই বলে জন্মগত নয়। অপশন এ donkey's ears, যেটা কোনো কাজে দেয় না, মানে কান আছে কিন্তু কালা কোনো কাজে দেয় না, তো অনেক দিন ধরে কালা হয়ে পড়ে আছে, তার মানে অনেক দিন ধরে ভেজিটেরিয়ান হয়ে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তাই বলে জন্মগত নয়। So the correct answer for this idiom for a very long time is donkey's ears. অনন্য আমি সঠিক উত্তরটা দেখে ফেলেছিলাম তখন, এখন আর এ আর ডি এর মধ্যে অমিট করে লাভ নেই। যাই হোক, অপশন এ is the correct answer. Coming to next question, question number 18. Select the most appropriate idiom that can substitute again the same thing. italicized words যেগুলো রয়েছে সেন্টেন্সে সেটাকে সাবস্টিটিউট কোন মিনিং করতে পারে সেটাই দেখতে হবে। Let's read the sentence. He was sacked from his job because of a grave error on his part. He was sacked from his job because of a grave error on his part. Something very easy to find out, and we have to find out the correct meaning of the idiom grave error on his part, and the options are raining cats and dogs, যেটা তো হবেই না, মানে raining cats and dogs আমরা সাধারণত বলি অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য, তো আমি নিজেই বলে দিচ্ছি এই অপশনটা হবে না, আগে আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি। minding one's p's and q's, picking holes in one's cot, and Himalayan blunder. Thank you Ananya for giving us the correct answer, and Arindam as well. It is option D, Himalayan blunder. বড় রকমের ভুল। grave error মানে কি, graveyard যেমন আমরা বলি তেমন grave error, ভয়ঙ্কর blunder, বিষম আকারের একটা ভুল, बहुत बड़ी गलती जब हम करते हैं we can say Himalayan blunder, because the level of the blunder is almost as huge as the height of the Himalaya. So this is a wonderful comparison, I must say. Coming to the next question, question number 19. আর সত্যি ওই রকম ভাবে হিমালয়ান ব্র্যান্ডটা দেখতে হয় না, একদম ঠিক। Question number 19. The announcement of the new tourism policy of the government has made some people excited or interested. The announcement of the new tourism policy of the government has made some people excited or interested, and the correct correct meaning of the idioms we have to find out from the given options, and the options are pull out all the stops, run around in circles, quicken the pulse, reach for the moon. Very very easy, just try to relate the words of the idiom, words of the entire idiomatic sentence and explanation, the entire sentence, and then try to relate it with the options given to us.
pull out all the stops, run around in circles, quicken the pulse, reach for the moon. Unfortunately, both of you are incorrect. Reach for the moon, it's moon to hobe na, eta kono technical existence nei, and the correct meaning is quicken the pulse. অর্থাৎ বেশ তাড়াতাড়ি খুব শীঘ্রই আমরা নতুন কিছু লঞ্চ করছি, নতুন কিছু নিয়ে আসছি, স্টে টিউন, যার ফলে লোকজন বা আমজনতা খুবই এক্সাইটেড হলো, একদম হ্যাঁ হ্যাঁ চলো চলো বেশ ভালো হবে, খুব মজা হবে, এরকম একটা ব্যাপার। Quicken the pulse. So the correct meaning of the entire idiomatic phrase quicken the pulse is basically when someone is very excited or interested after listening an announcement. Next, coming to question number 20. The lecture by the French professor seemed Latin and Greek to the young student. Very very easy. এক সেকেন্ডে উত্তর হয়ে যায়, কারণ উত্তরের ইডিয়ামটাই সোজা প্লাস সেন্টেন্সে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো সেন্টেন্সের সঙ্গে যখন বসানো আছে, it's much more easy and convenient for us to find out. The lecture by the French professor seemed Latin and Greek to the young students, and the options are interesting, lucid, unbiased, incomprehensible. অরিন্দম বলছে এক্সাইটেড দেখে বললাম মুন। যা বাবা, এটা কি প্রেম নাকি যে এক্সাইটেড হয়ে সবসময় বান্ধবীর জুতোর বাক্সের মতো সোজা হলেও আমি বলবো গোল চাঁদ, তা তো নয়। Let's try to find out the correct answer for question number 20, and উত্তর চলে এসেছে, and both of you are correct. Incomprehensible, ভয়ঙ্কর রকমের জিনিসপত্র, বাপরে বাপ, এসব কি ল্যাটিন গ্রিক ভাষায় লেখা, মানে সেই কাগের ট্যাঙ্ক বগের ট্যাঙ্ক কিছুই বুঝতে পারছি না। So the correct option or the correct meaning of the idiom Latin and Greek is incomprehensible. Thank you for giving us the correct answer. Coming to question number 21. যেই পার্টটা ইটালিক্স এ লেখা বা আইটালিসাইজড করা, সেই পার্টটাকে আমাদের ইডিয়ামের সেই পার্টটাই আমাদের মানে বার করতে, হ্যাঁ একদমই চাঁদ বদল, ঠিক বলেছো। Let's try to find out the correct meaning of the idiom little freedom. তার আগে সেন্টেন্সে little freedom কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে দেখবো, তাহলেই বুঝতে পারবো। Some people still feel that they have very little freedom to be innovative in their work. Some people still feel that they have very little freedom to be innovative in their work, and the options are elbow room, an old lady, and an old head on young shoulders, and to make a pile. Very easy, just try to relate the words of the idiom along with the meanings given to us. Elbow room, an old lady, an old head on young shoulders, and to make a pile. Little freedom. Anana bocho option C, which is not the correct one. It is option A, elbow room. Na. Anana bocho option C, an old head on young shoulders. Na, it is related to responsibility. But die, to make a pile up kora na. The correct meaning is elbow room. Mane freedom আছে কিন্তু অনেকটা নেই, অল্প, প্রায় না থাকারই সময়। So the correct meaning is elbow room, অর্থাৎ ঘর আছে কিন্তু ঘরটা এতটাই ছোট, মানে কোনোই ঠিক করে ঠেকানো যায় না বা ঠিক করে রাখা যায় না, কোনোই সমান ঘর, মানে ঘর আছে কিন্তু এত ছোট, কোনোই সমান ঘর। তো ফ্রিডম আছে কিন্তু এত ছোট, না থাকারই সমান, মানে ইটস লাইক হ্যাঁ তুমি বাইরে বেরোতেই পারো কিন্তু শুধুমাত্র বরের সঙ্গে, এরকম একটা মানে। তো সবই আছে কিন্তু খুবই স্বল্প পরিমাণে। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 22। পাইল মানে কি? পাইল আপ করা বা একজোট করে, পাইল আপ দ্য ফাইল, একজোট করে লিস্ট করা বা পাইল আপ করা বা কাজ জমিয়ে জমিয়ে পাইল আপ করা, পাইল আপ। Next question number 22, on the ball, which is a suggested idiom. It gets repeated often. On the ball. Acha. Let's read the options given to us for the meaning of the idiom on the ball, and the options are to be alert, doing a bad job, doing an average job, or to be lazy. To be alert, doing a bad job, doing an average job, and to be lazy. Let's try to find out the correct meaning of the idiom on the ball. দুজনেই উত্তর দিয়েছো অপশন A, to be alert. That is absolutely correct. Very good. Coming to the next question. অনন্যা জিজ্ঞেস করছে সৌভিক এসেছিল কিনা। সৌভিক সকালে 11:30 ক্লাসে এসেছিল, জিজ্ঞেস করছিল নেক্সট ক্লাস কখন হবে, এই ক্লাসে হয়তো আসেনি।
হোপফুলি নেক্সট ক্লাসে আসবে। আর একটা অ্যানাউন্সমেন্ট, ডেসক্রিপটিভ রাইটিং ফ্রাইডে করে রাখা হয়েছে। গত 2 ফ্রাইডেতেই ক্লাস হতে পারেনি। একটাতে আমার বাড়িতে কারেন্ট ছিল না, আমার বাড়িতে না সরি, আমার চত্বরে কারেন্ট ছিল না আগের সপ্তাহে থার্সডে এন্ড ফ্রাইডে। আর গত সপ্তাহে ক্লাস হয়নি শুক্রবার আর গতকাল সোমবার, বিকজ আই ওয়াজ নট ফিজিক্যালি ফিট অ্যান্ড ফাইন। এখনও সেটা কমপ্লিট রিকভারি করিনি, বাট হ্যাঁ বেটার আছি। তো সেই ক্লাস দুটো ন্যাচারালি ডিউ হচ্ছে বা সপ্তাহে একদিন ডেসক্রিপটিভ, সো ডেসক্রিপটিভ শুক্রবার করেই হবে। কিন্তু যেহেতু দুটো সপ্তাহ ক্লাস হয়নি, তাই একটা ক্লাস আমি আজকে নেব। আজকে 8:30 থেকে 8:30 PM আফটার ব্যাংক পিওয়াইকিউ আমাদের ডেসক্রিপটিভ ক্লাস আছে। এই ক্লাসটা হয়ে যাওয়ার পরে পরপর এখন ইংলিশের ক্লাস প্রচুর আছে। তো 8:30টায় কিন্তু ফাঁকা থাকো, ডেসক্রিপটিভের ক্লাস অবশ্যই জয়েন করো, খুব বেশি করে হবে না। Coming to question number 23, when the war breaks out, all the war mongering social media activists become yellow bullies. লাস্ট ফ্রাইডেতে আমার কারেন্ট ছিল বাড়িতে, বাট আমার শরীর ঠিক ছিল না। লাস্ট ফ্রাইডে থার্সডে রাতের বেলায় বসেই ক্লাস নিতে নিতেই তোমার দেখলে অসম্ভব ঠান্ডা লাগলো, মানে কারেন্ট যাচ্ছে তারপর সঙ্গে সঙ্গে আসছে, এসি বা পাখা চালিয়ে লাইভ করতে বসছি, আসলে ওই ঠান্ডাটা সাডেনলি লাগলো, ওইটা নিয়ে একটা খুব ড্রাস্টিক জায়গায় গেল। Coming to question number 23, when the war breaks out, all the war mongering social media activists become yellow bellies. Yeah, half an hour descriptive is more than enough, মানে ওরকম টাইমই লাগে। আর আমরা তো মানে মাল্টিপল ডেসক্রিপটিভ ক্লাসেস করবই। When the war breaks out, all the war mongering social media activists become yellow bullies, and the options are zealots, cowards, skepticides, and upset stomachs. Question 22 এর উত্তরটা, এই যে 22 এর উত্তরটা, ডু বি অ্যালার্ট, এই যে অ্যালার্ট হওয়া, তোমরা ঠিকই উত্তর বলেছিলে, you people were correct. Question 23, অনন্যা উত্তর দিয়েছে অপশন A, no. The correct option is B, cowards. Yellow bellies, হলুদ পেটটা অ্যাকচুয়ালি হয় না, জন্ডিস ছাড়া হলুদ হয় না। 23 টা A হবে না, it's 23 B, cowards. When the war breaks out, all the war mongering social media activists become cowards. মানে সারা বছর ঠিক আছে, যখনই যুদ্ধ করার অ্যাকচুয়াল সময় আসে তখন তারা ভীতু প্রাণী হয়ে মানে পেছনে করে লেজ গুটিয়ে পালায়, cowards, zealots no. Okay, next coming to question number 24, a rolling stone gathers no moss. A rolling stone gathers no moss, and we have to find out the correct meaning of this entire idiom. A rolling stone gathers no moss. A person who settles for a short time and runs from place to place, enjoying his freedom. A person who does not settle anywhere for a short time and is always searching for gold. Option number C, a person who settles for a long time and leads a boring and useless life. And option number 4, a person who does not settle in one place for a long time, does not gain wealth, name or fame. মানে যাযাবর types. So these are the 4 options given to us for question number 24, and you have to find out the correct meaning of the idiom a rolling stone gathers no moss. এটার জন্য আমি তোমাদের একটু বেশি সময় দিতে পারি, 10 থেকে 12 সেকেন্ড, more than enough for such an easy question. A rolling stone gathers no moss. Unfortunately, Ananya, your answer is incorrect. Orinam, thank you for giving us the correct answer. A person who does not settle in one place for a long time does not gain wealth, name or fame. অর্থাৎ যেই পাথরটা সবসময় গড়াচ্ছে, অর্থাৎ সবসময় ট্রাভেল করছে, সে কোনো মস বা ঘাসফুস নিয়ে ট্রাভেল করে না, আপনি নিজের মতো এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে বা এক বড় পাথর থেকে ছোট পাথরে ট্রান্সমিটেড হচ্ছে। তেমনি যে মানুষগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায় বা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় শিফট করে, তাদের না তারা এক জায়গায় বেশি দিন টিকে, না তাদের কোনো সম্পত্তি বা মানে সোনাদানা কিছু আছে বা পয়সা কড়ি আছে, নাই তাদের নাম যশ কিছু আছে, জাস্ট তারা বেঁচে আছে, নিজেদের কাজ করছে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় শিফট করছে। This one was actually quite easy, just একটু মাথা কামালে কিন্তু আমরা পারতাম কোয়েশ্চেনটা। Coming to question number 25, দেখা যাক এটা আমরা পারি কিনা। Select the most appropriate option to fill in the blank. এখানে তো fill in করা নেই। আচ্ছা, the great director Satyajit Ray, after receiving the
honorary academic award from Audrey Hepburn Lynn in his Kolkata home, তারপর একটা ড্যাশটা এখানে মিসিং, ড্যাশটা মিসিং। আচ্ছা অরিন্দম বলছো আমি এখন রোল খাচ্ছি, রোল হচ্ছি লাইফ, তাই বললাম। আচ্ছা আমরা সবাই সব সময় অ্যাকচুয়ালি রোল হই, স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যাওয়া মানে বটল তুলে ফেলা অ্যাকচুয়ালি। Okay, the great director Satyajit Ray, after receiving the honorary academic award from Audrey Hepburn Lynn in his Kolkata home, dash, breathed his last, nipped in the bud, kept the ball rolling, dug the grave, মানে কাইন্ড অফ মৃত্যুসজ্জায় সজ্জিত। আচ্ছা এই BALL টাও কিন্তু মানে কিপ দ্য বল রোলিং, দুজনেই বলেছো অপশন নাম্বার A, and that's the correct answer, অর্থাৎ শেষবারের মতো। The great director Satyajit Ray, after receiving the honorary award from Audrey Hepburn Lynn his Kolkata home, breathed his last, অর্থাৎ শেষবারের মতো পেলেন বা শেষবারের মতো এত বড় একটা অ্যাচিভমেন্টের সাক্ষী হয়ে রইলেন। Coming to the next question, question number 26. The young boy was born with a silver spoon in his mouth. এটা আমরা সবাই জানি, চটপট লিখে ফেলো কি হবে। বাংলার এই প্রবাদ বাক্যটা ভীষণ ভয়ঙ্কর রূপে বলি আমরা, হ্যাঁ সোনার চামচ নিয়ে জন্মেছে জানো। And this is such an idiom যেটার বাংলা বাগধারা ইংলিশ idiom ভীষণ প্রচলিত, definitely much common and suggested one, and ভীষণ সোজা। Born with a spoon stuck in his mouth, born to riches and luxury, এক সেকেন্ড লাগা উচিত না, তাড়াতাড়ি লিখে ফেলো। Born with a spoon that was not of gold, and born to not so rich parents, and thank you for giving us the correct answer. It is born to riches and luxury. Very good and very convenient and easy for us to find out. And finally, coming to the second last question for today's class, select the most appropriate idiom that can substitute the italicized word, and bar একই pronunciation এ ভুল করে, italicized word, and the option and the correct idiom is gesture of peace. এই পার্টটার idiom বাছাই করতে হবে। Let's read the sentence. The world needs a global leader who can hold out a gesture of peace, মানে শান্তির gesture হিসেবে represent করবে। The world needs a global leader who can hold out a gesture of peace, and the options for gesture of peace idiom are mother with halcyon days, a grass widow, and olive branch. Mother with halcyon days, a grass widow, and an olive branch. Let's see কি উত্তর এসছে। 27টা বলছো A, unfortunately both of you are incorrect. It's option D, an olive branch. The world needs a global leader who can hold out a gesture of peace. Olive branch, এটা একটা philosophical দিক, যে gesture of peace বা gesture বা শান্তির প্রতীক হিসেবে যেমন হিন্দুরা তুলসীকে মনে করে, তেমন অলিভ ট্রির একটা বিশাল বড় গুণাগুণ বা একটা বড় ইমেজ সেই দিকে বা সেই দেশে রয়েছে। So the correct answer is an olive branch, and unfortunately both of you are incorrect. And finally, coming to the last question for today's class, nobody in the conference seemed to believe the cock and bull story about such a major movie star. Nobody in the conference seemed to believe the cock and bull story about such a major movie star, and the options are factual story, wildly exaggerated or falsified story, interesting story, and secretive story. আচ্ছা অরিন্দম বলছে luxury and aristocracy are synonymous. Kind of, but পুরোপুরি না। Or aristocracy is the effect of luxury, but kind of usually ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে synonymous রাখতে পারো, but একটা সূক্ষ্ম fine line difference আছেই। Luxury is the cause and aristocracy is the effect. Let's see তোমরা কি উত্তর দিচ্ছ। Question number A বলছো, and ultimately both of you are unfortunately correct, and the the correct option is wildly exaggerated or falsified story. Nobody in the conference seemed to believe the wildly exaggerated and
ভুলভাল কথা, এই এত বড় একটা স্টারকে নিয়ে এত আলছাল কথা কেউ কনফারেন্সে বিশ্বাস করলো না। আর তোমরা ঠিক উল্টোটা বললে, ফ্যাক্টুয়াল স্টোরি, মানে কেউই এত সুন্দর ফ্যাক্টওয়ালা কথাটা বিশ্বাস করলো না। So the correct answer for the idiom cock and bull story is wildly exaggerated or falsified story. এইটা কিন্তু সোজা ছিল, এটা একটু ছোট্ট করে সুন্দর করে ঠান্ডা করে মাথাটা খাটালেই, ঠান্ডা মাথা রেখে একটু যদি আমরা ঘামাতাম তাহলে কিন্তু আরামসে পেরে যেতাম, কিন্তু আমরা পারলাম না। Very sad. Okay, well that's all for this class. তোমাদের যদি কারো কোনো কনফিউশন বা ডাউট, কোনো কোয়েশ্চেন কিছু থাকে তোমরা সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারো। I'm waiting for 1 minute. চটপট লিখে ফেলতে পারো বা আমাকে মেনশন করতে পারো লাইভ চ্যাটে কোথাও যদি কোনো কনফিউশন ডাউট থাকে। or else আমাদের আবার দেখা হচ্ছে ঠিক 6:30টার সময়, আধা ঘন্টা পরে, উইথ ইংলিশ এক্সেপশনাল রুলস অফ নাউন আমরা পড়বো, নাউন চ্যাপ্টারটা, এবং তারপরে আমরা 7:30টা থেকে করব ব্যাংক পিওয়াইকিউ প্যারা জাম্বল, আর তারপরে আমরা 8:30টার সময় করব ডেসক্রিপটিভ রাইটিং ফার্স্ট ক্লাস। ওকে, কারো কোনো কনফিউশন নেই? ঠিক আছে, তো চলো তাহলে দেখা হচ্ছে আধা ঘন্টা পর 6:30টার সময়। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, হ্যাভ আ গুড ডে টু, বাই।